Welcome students. Today we will discuss the basic difference between a dicotyledonous and a monocotyledonous stem. Already from the previous classes we have a basic idea about the plant tissue system, difference between meristematic and permanent tissues, and the types of the meristematic tissues and permanent tissues and their use. A dicotyledonous plant and a monocotyledonous plant, they show some basic differences. And whenever we want to study the structure, especially the internal structure of its stem, we have to consider the following things. That in case of stem in general, the epidermal cells are cuticled, and there are also some exceptions, like the stems of aquatic plants. All stem hairs usually are multicellular. The xylem is endorchic in nature. Branches develop exogenously from the superficial portion of the tissue layers, and the vascular bundles are collateral, bicollateral, or centric. Now, in case of dicotyledonous plants, there is a differentiation of the stem into outer cortex and the central cylinder. The central cylinder is commonly known as the stele. There are so many types of stele, like protostele, the most primitive type, and the other types like siphonostele, dictyostele, etc. Now, the vascular bundles, in case of dicotyledonous plants, they are open. That is, they are provided with cambium. In between the xylem and phloem, cambium is present. This condition is known as open. The medullary rays or the pith rays are present, and the separating the vascular bundles. And in case of dicotyledonous plant, distinct pith is present. And the vascular bundles are arranged in a ring. This is the characteristic feature of a dicotyledonous stem. The first image showing you the diagrammatic image, and this is the anatomical description after a proper sectioning and the staining also. This is a transverse section or TS of a stem of a sunflower. Here, as I already mentioned, the outermost layer epidermis, then the collenchyma, then parenchyma. This is the stirred sheath layer, then the sclerenchyma. These are the phloems. And as I already mentioned, the nature of the vascular bundle is open. The cambium is present in between the phloem and in between the xylem. These are the metaxylem, and these are the protoxylem. And this is the centralmost part known as the pith. And if we consider the diagrammatic view of a monocotyledonous plant like Zea, okay, it shows the cortex or the extrastellar region is absent in case of monocot, which is completely present in case of dicot. So this is the cortical regions composed by hypodermis, parenchyma, stirred sheath. This region is completely absent in monocot. Now the vascular bundles are scattered. What do we get in case of dicotyledonous plants? They are arranged in a ring. And in case of monocotyledonous plants, they are completely scattered. The vascular bundles are closed. This is the most important point. What do we get
In case of dicot plants or dicotyledonous plants, the vascular bundles are open. That is, a cambium layer is present in between xylem and phloem. And in case of monocot, cambium is completely absent. The medullary rays and the pith are not properly distinguishable. So, after the diagrammatic view, we can follow the actual image by a transverse section. These are the vascular bundles: epidermis, hypodermis. The vascular bundles are scattered and they are not arranged on a ring like the dicotyledonous one, and the cambium is completely absent. So in a nutshell, these are the basic difference between a dicotyledonous and a monocotyledonous plant. And especially whenever we are trying to consider the stems mostly. তাহলে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাণ্ডের যদি আমরা অ্যানাটমিক্যালি ডিফারেন্স দেখি, তাহলে প্রথমেই বলতে পারি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এপিডার্মিস খুব সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কর্টিক্যাল রিজিয়ন্স রয়েছে যেটা হাইপোডার্মিস, প্যারেনকাইমা, স্টার্ট দিয়ে তৈরি হচ্ছে। বান্ডল যেগুলো ভাস্কুলার বান্ডলস থাকছে তারা একটা রিংয়ে অ্যারেঞ্জড থাকছে। প্রমিনেন্ট ভাস্কুলার বান্ডলের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম থাকছে যেটা জাইলেম ও ফ্লোয়েমকে আলাদা করছে। মেডুলারি রেজ থাকছে যারা একটা ভাস্কুলার বান্ডল থেকে আরেকটা ভাস্কুলার বান্ডলের মধ্যে অংশটাকে সেখানে থাকছে। প্রমিনেন্ট পিট থাকছে। আর যদি একবীজপত্রী উদ্ভিদ দেখি, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এপিডার্মিস রয়েছে, প্রমিনেন্ট কর্টিক্যাল রিজিয়ন অ্যাবসেন্ট বা থাকছে না, হাইপোডার্মিস থাকছে, ভাস্কুলার বান্ডলসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, একটা রিংয়ে নেই, ভাস্কুলার বান্ডলসের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম থাকছে না, এবং গ্রাউন্ড টিস্যুটা পুরোটা জুড়ে ভাস্কুলার বান্ডলসগুলো ছড়িয়ে থাকছে। এবং এক্ষেত্রেও মেডুলারি রিজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, পিথ একদমই থাকছে না, বা থাকলেও খুবই অনুন্নত ধরনের। তাহলে আজকে এই পোর্শনটার জন্য আমরা একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠনের আলোচনা করলাম।